Now, if you want to just move the object upward direction, in that case, the work done by gravity. So how to calculate the work done by gravity? So we are trying to move the object upward. So in that case, যেহেতু আমরা এই ইনফিনিটি পয়েন্ট, এই পয়েন্ট হচ্ছে ইনফিনিটি পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছি, ওকে, ইনফিনিটি ডিস্টেন্সে নিয়ে যাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে we are dividing this distance as small segment, just n numbers of small segments, okay, and the small distance is dr. We are considering small displacement is dr. m2 মাসটাকে একদম ক্ষুদ্র পরিমাণ ডিসপ্লেস করেছে উপরের দিকে d এর পরিমাণ, okay. Then due to this small displacement, the work done due to gravity, so gravitational force কোন দিকে কাজ করবে? m2 এর উপর, বা নিউটনস ল অনুযায়ী, যেটা নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন, যেটা so downward is the mainly the gravitational force, which is F, and the displacement is upward. Then the angle between F and theta, F and dr, displacement and force is কত ডিগ্রি হবে? 180 degree. Yes, 180. They are opposite direction. Then for the small displacement dr, then the work done dw, will be equal to, we know the work done formula, which is f dot dr. This two are vector, okay, f dot dr. And the force, we know that the force is according to the Newton's law of gravitation, G m1 m2 divided by r square. This is the force. It's the force, okay, force between m1 and m2. Now, if you want to calculate the total amount of work done during the displacement from from r distance to infinity distance, then we have to integrate. So the net total work done during this displacement is integration of dw, and the integration limit will be r to infinity, and here the force F and dr dot product, it will be F dr cos 180 degree. You know the dot product formula is AB cos theta, and here this one will be equal to like that, cos 180 degree is negative, so you can write down r alpha F is equal to G m1 n2 divided by r square dr, and cos 180 degrees negative, which is -1. Then here minus G m1 m2, they are constant, and inside the integration, r to infinity, and here 1 by r square dr. So if you integrate 1 by r square, what will be the value? 1 by r square integration of 1 by r square. Integration of 1 by r square is minus 1 by r. So integration জানো না তোমরা, এটা মেইনলি 1 by r square কে ইন্টিগ্রেট করলে -1 by r হবে, ঠিক না? Yes sir. Okay, then this one will be equal to minus G m1 m2. If you put the upper limit and lower limit, in case of upper limit, minus 1 by alpha 1 by infinity, which is 0, 1 by infinity 0, and minus is plus. Okay, sorry, minus 1 by r, minus 1 by, oh, একটা মাইনাস তো আগেই ছিল আমার, সো এখানে মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, -1 by r. Then this one will be equal to minus G m1 m2 divided by r, G m1 m2 divided by. So this is the work done by the gravitational force to move the object from r distance to infinity distance. Okay, this is the work done due to gravity of that planet, mainly m1 planet on m2 object from r distance to infinity distance. Now
if you want to calculate the expression for gravitational potential energy, so we have to import the mainly work done formula in the given equation. The work done equal to change in potential energy, negative of the change in potential energy. So that is minus G m1 m2 divided by r. This is the work done by the gravitational force is equal to minus potential energy final is at infinity distance and initial is at r distance u r. Okay, then this one is equal to minus g, sorry, minus g m1 minus g m1 m2 divided by r, m1 m2 divided by r is equal to minus 0. So this one is 0, infinity is 0, and ur, then this one is equal to ur. So the expression for gravitational potential energy at r distance of two object m1 and m2, this one is minus g m1 m2 by r. So this is the derivation. Okay. So কারো কোনো question আছে derivation নিয়ে? Find out the expression for gravitational potential energy of two object at No, separation sir. distance r. ওকে, সো তাহলে এইটা একটু দেখো তোমাদের শর্ট ডিউরেশনটা, কারণ তোমাদের 5 মার্কস এর একটা ডিউরেশন আসবে। আর আর আমরা যদি একটা কোশ্চেন দেখি, যেটা হলো তোমাদের লাস্ট ক্লাসে দেখানো হয়েছিল ক্যাপলার্স ল থেকে। সো ক্যাপলার্স লটা ছিল টি স্কোয়ার স্যার ইজ ডেরিভেশন যে প্রপোর্শনাল টু কোনো জায়গা আর। থেকে আসতে পারে। না, যেগুলো দেখাইছি তোমাদের চারটার মতো মনে হয়, 4টা 5টা দেখানো হয়েছে, ওইখান থেকে একটা আসবে। ফাইনালে স্যার। হ্যাঁ, ফাইনালি 5 মার্কস আচ্ছা এর মাস্ট ওইটা আনসার করতে হবে। আর এমনিতে 4টা কোশ্চেন থাকবে, 4টা থেকে যে কোনো 3টা আনসার করলে প্রবলেম সলভিং নিয়ে। আচ্ছা স্যার। ওকে ওকে, সো দ্য টি স্কোয়ার ইজ প্রপোর্শনাল টু আর কিউব, এখান থেকে আমি লাস্ট ক্লাসে তোমাদের লিখে দিয়েছিলাম। সো the time period of a object which is rotating around another object is t square is equal to 4 pi square. This is the time period of the rotating object divided by 4 pi square gm, and this mass is the mass of the object which is in the center, gm r cube. Okay, and this r cube, this is the mainly the radius of the path. Okay, radius of the path. So the radius of the path doesn't depend on the planet. Okay, so এটা মেইনলি আমরা সেন্টার যদি ধরি, সেন্টার ধরলে কিন্তু এখানে একটা প্ল্যানেট এরকম আছে, আরেকটা এরকম আছে, আরেকটা এরকম আছে, এটার উপর ডিপেন্ড করে না। কিন্তু প্ল্যানেটটা যেখানে যেভাবেই থাক যাই থাক, সেন্টার থেকে যেটা মনে করো এই এম অবজেক্টটা রোটেট করতেছে, সো দিস ইজ দ্য মেইনলি দ্য রেডিয়াস। এটা হচ্ছে রেডিয়াস। ওকে, radius. Okay, so this is the mainly the time period formula, the time period and radius. And if you consider the potential energy and kinetic energy of this rotating object, okay, so before going to potential energy, kinetic energy, let's find out the velocity. So velocity, last class কি তোমাদের velocity দেখানো হয়েছিল v? স্যার জাস্ট এসকেপ ভেলোসিটিটা দেখানো হয়েছিল। আচ্ছা, পরে ক্যাপলার্স লটা দেখানো হয়নি না? না স্যার, এই ভেলোসিটি দেখানো হয়নি। সরি স্যার দেখানো হয় নাই। আচ্ছা, okay. Then the velocity, so what is the velocity, the definition of the velocity or the speed? Speeder এটা কি, definitionটা কি? স্যার টাইমের রেসপেক্টে সরণ ডিসপ্লেসমেন্ট। Okay, that means that হ্যাঁ, okay, the distance ও বলতে পারো, যেহেতু স্পিড নিয়ে বলতেছি। সো আমি যদি টাইম পিরিয়ড টি নেই, তাহলে ডিস্টেন্স কত কভার করবে এই টাইম পিরিয়ডে? 2 পাই আর। Yes, 2 pi r. So this is circumference. So 2 pi r পরিমাণ ডিস্টেন্স কভার করবে টাইম পিরিয়ড, বিকজ টাইম পিরিয়ড ইজ দ্য টাইম টেকেন টু কমপ্লিট ওয়ান রিভলিউশন। সো একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগবে সেটাই টাইম পিরিয়ড, এবং সেই একবার ঘুরে আসতে সে ডিস্টেন্স কভার করবে টু টোয়াইস পাই আর। ওকে,
And if you input the value here, time, this time period, and the radius, the radius, then you will get the linear speed of the satellite, linear speed of the planet. So just tangent to the path, it হচ্ছে tangent বরাবর হয়, linear speedটা tangent বরাবর হয়, just এদিক বরাবর speedটা হয়. And there is another expressions, okay? So if you import the value, if you import the value of t in that equation, you import the value of t here, then it will be twice pi r to the power 3 by 2, r to the power 3 by 2, sorry, r to the power 3 by 2 divided by root over gm over gm, then this one will be equal to 2 pi আমার চলে যাচ্ছে, then root gm টা উপরে চলে যাচ্ছে, and r এর পাওয়ারটা হয়ে যাচ্ছে minus half, so it will be root over gm by r, root over gm by r. So directly এই ফর্মুলাটা ইউজ করলে হবে, the velocity, the linear velocity of the object which is rotating around a object mass of m. So this m is the mass of the object which is in the center, root over gm by r. যে অবজেক্টর আছে ওইটা ইউজ করলে কিন্তু হবে না, r is the radius of the path. So this is the expression for the velocity. Okay. Now the potential energy which is just rotating around another object. So the potential energy, সেটা নর্মালি আমরা প্ল্যানেট এন্ড সান অথবা স্যাটেলাইট এন্ড আর্থ, এটা সবকেই কনসিডার করি. So the potential energy here, which is minus g capital M, mass of the planet, small m, mass of the object, divided by object বলতে গেলে স্যাটেলাইট যেটা রোটেট করতেছে, r. And the kinetic energy, so kinetic energy is mainly half mv square. Kinetic energy is half mv square, half mv square. And this m, small m is the mass of the object, and v is the velocity of the object, the speed of the object. এটা যদি তুমি ইনপুট করো, মেইনলি আমরা ওই যে আগের যে ইকুয়েশন যেটা দেখে আসলাম, সো ইনপুট দ্য ভ্যালু হিয়ার রুট ওভার gm by r square, gm by r, okay, gm by r. এখানে আমরা এটা স্কয়ার মনে করো না, m স্কয়ার না, এটা রুট ওভার gm by r square, যেহেতু ভ্যালু b স্কয়ার আছে, so it will be equal to g m m by twice r. So the kinetic energy is g m by twice r, and potential energy is minus g m by r. And the total energy, so if you think about the total energy, total, so the total energy will be equal to sum of the kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy. So it will be equal to minus k. দেখো আমি এখানে নরমালি যদি লিখি, so if you consider this one is 1, gmm by r is 1, so potential energy is minus 1 and kinetic energy is plus half. দেখো দুইটাতেই gmm by r আছে, ওকে, gmm by r আছে, সো একটাতে হাফ আছে, জাস্ট হাফ, আর একটা হচ্ছে -1 পড়বে, সো এটা অ্যাড করলে জাস্ট মাইনাস হাফ আসে, সো দ্যাট যার ফলে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি উইল বি negative of the kinetic total energy will be negative kinetic energy, which is g m by twice r minus g m by twice r. Okay. সো এই হলো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন সবগুলো আমাদের, যেটা আর কি এখন তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন যেরকম হয়, লাস্ট ক্লাসে কিছু প্রবলেম দেখাই দিছিলাম, আজকেও তোমাদের আরেকটা দেখাই দিচ্ছি, জাস্ট কোশ্চেনটা দেখাই দিচ্ছি, তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবা. জাস্ট কনসিডার three planet a planet with mass ma, a planet a, earth and moon, earth and moon. Sorry, এটা আসলে তোমার এরকম না হয়, এরকম হবে, জাস্ট this is the earth. They produce an equilateral triangle, okay, they produce an equilateral triangle, and the axis is given like that, okay, xy axis. So in that case, first question already তোমাদের last class আমি ডিসকাস করছিলাম বিষয়গুলো, the net force on earth. If net force in unit vector notation, calculate the net force on earth due to moon and planet A.
ওটা প্ল্যানেট ছিল না, তোমাদের একটা ই ছিল, মানে স্পেসশিপ ছিল আর কি। এটা এখন প্ল্যানেট হিসেবে কনসিডার করতে পারো, ডিউ টু মুন অ্যান্ড এ, due to moon and A. And question number B, just consider the weight of an object. Say consider weight of an object in Earth's surface is say, 289 Newton. Then what will be the weight of that object in moon surface and also in planet A? So in planet A. And also calculate the escape speed. The escape speed of planet of moon and planet A. Moon and planet A. Okay, planet A. Okay, now question number C. Here, you can imagine the moon is a mainly natural satellite of Earth. Moon is mainly the natural satellite of the Earth. Then moon is rotating around the Earth. So in that case, due to this rotation, what will be the time period? Time period of the moon. Time period of the moon around Earth. Time period of the moon around Earth. Around Earth. Around Earth, and also the speed, the linear speed of the moon around the Earth. Okay. And question number D, just consider is calculate the gravitational potential energy of the system. Okay, U net, the net gravitational potential energy of the system, and the kinetic energy of the moon and potential energy of the moon. This two is mainly for the moon around the Earth. So এগুলো পারবা এই সবগুলো? Yes, sir. তোমাদের কোশ্চেন এ বি এই দুইটা সলভ করা হয়েছিল। সি যেটা হলো টাইম পিরিয়ড, এই টাইম পিরিয়ডটা যেটা, এটা সলভ করতে হবে তোমাদের। টি টি ইকুয়াল টু রুট ওভার 4 pi² by gm. This is the mass of the earth, r cube, and r is the mainly equilateral triangle এর যে ডিস্টেন্সটা। ওকে, সো এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এখানে r ইকুয়াল টু ডি যেটা আর কি। ওকে, এই রেডিয়াসেই কিন্তু সে ঘুরতেছে, মনটা এই রেডিয়াসে ঘুরতেছে। আর স্কেপ স্পিড যেটা লিনিয়ার স্পিড যেটা, মনের লিনিয়ার স্পিড, এটা হলো রুট ওভার জি এম ই, মাস অফ দ্য আর্থ ডিভাইডেড বাই আর। ওকে, অ্যান্ড নেট পটেনশিয়াল এনার্জি, এখানে তোমাদের একটা বিষয় তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। নেট পটেনশিয়াল এনার্জি হলো the potential energies depend on the pair m1 m2 pair. So যে কয়টা পেয়ার পসিবল হবে ওই কয়টা ইন্ডিভিজুয়াল পেয়ারের নেট পটেনশিয়াল, ইন্ডিভিজুয়াল পটেনশিয়াল এনার্জির যোগফলই হচ্ছে নেট পটেনশিয়াল এনার্জি। তিনটা অবজেক্টের জন্য তিনটা পেয়ার হয়, একটা হলো ইউ ই এম, আর একটা হলো ইউ ই এ প্লাস ইউ এ এম। So the potential energy between Earth and Moon, potential energy between Earth and planet A, and the potential energy between planet A and Moon. So this individual potential energy, if you add them, you will get the net potential energy, and it will be negative. এখন এখানে যদি আরেকটা অবজেক্ট নিয়ে আসো তাহলে কয়টা হবে potential energy বলো তো? আরেকটা প্ল্যানেট নিয়ে আসলে আরো তিনটা, মোট টোটাল 6টা হবে এখানে। ওকে, কারণ আরেকটা নিয়ে আসলে তিনটা প্ল্যানেটের জন্য ওয়ার্ক ডান করা লাগবে। আর কাইনেটিক এনার্জি আর পটেনশিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন তো লিখিয়ে দিছি তোমাদের, সো ওগুলো ইনপুট করলে সরাসরি হয়ে যাবে। সো এই হলো তোমাদের জাস্ট টোটাল মেইনলি টপিক ইন চ্যাপ্টার 13। ওকে, সো এখন কারো কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? স্যার নেট ফোর্সের এটা আবার বলবেন? হ্যাঁ, নেট ফোর্স হলো নেট ফোর্স অন অবজেক্ট আর্থ, নেট ফোর্স অন আর্থ ডিউ টু মুন অ্যান্ড প্ল্যানেট এ। সো এই ক্ষেত্রে তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ফোর্স বের করতে হবে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ফর্মুলা থেকে। এফ নেট যেটা হবে সেটা হবে সাম অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফোর্স, এবং সেটা ভেক্টর সাম। ওকে, নেট ফোর্স উইল বি ইকুয়াল টু এফ ই এম ভেক্টর
প্লাস এফ ই এ ভেক্টর। মানে আর্থের উপর দুইটা ফোর্স দিচ্ছে, একটা হচ্ছে মুন আর একটা হচ্ছে প্ল্যানেট এ। এই দুইটা ফোর্সের ইন্ডিভিজুয়ালিটি, আর এই দুইটা ফোর্স তো তুমি বের করতে পারো। ফর্মুলা হচ্ছে জি এম এম বাই আর। এই ফর্মুলা থেকে আর অ্যাঙ্গেল যেটা হবে, সো অ্যাঙ্গেলটা হবে এই দুইটা ফোর্স এইদিকে হবে, এটা হবে 0 ডিগ্রি, এটা 0 ডিগ্রি, আর এটা হবে তোমার 60 ডিগ্রি। সো ম্যাগনিটিউড আর ডিরেকশন পেয়ে গেল, তারপর জাস্ট ভেক্টর ফর্মে বের করে অ্যাড করতে হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে ওকে, সো ঠিক আছে, তাহলে আমাদের জাস্ট এইটা টোটাল এই টপিকগুলোই। এখন আমি যদি ফার্স্টে থেকে বলি, চ্যাপ্টার 7 টু চ্যাপ্টার 11 ফাইনাল সিলেবাস, চ্যাপ্টার 7 টু 11 এন্ড চ্যাপ্টার 13। আর কিছু কিছু টপিক তোমাদের আগের আগের যেটা মিডের আগের কনসেপ্ট থেকে আসবে, সেটা যে ভেক্টরের কনসেপ্ট থাকেই, আর কিছু হয়তো এনার্জি কি বলে ওই ফোর্স থিওরি ডায়াগ্রাম রিলেটেড কিছু একটা কনসেপ্ট, এই আর কোনো ই নাই। ঠিক আছে। স্যার, মান বন্টনটা যদি আরেকবার একটু বলতেন মিডের। হ্যাঁ, কোশ্চেন ফাইনাল এক্সাম মার্ক ইজ 35। তোমাদের কুইজ 15, অ্যাসাইনমেন্ট 15, মিড টার্ম 20, ল্যাব 10, অ্যাটেন্ডেন্স 5। সো 65 চলে গেল এখানে। সো 65 অ্যান্ড 35 থাকে, 35 হচ্ছে ফাইনাল। ফাইনালে হচ্ছে তোমার একটা কম্পালসারি কোশ্চেন 5 মার্ক, দিস ইজ ডিরাইভেশন, and you have to answer any 3 out of 4 mathematical problem solving. So 30 plus 5 is 35. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. স্যার আমাদের আর মিডল মার্কস তোমাদের হ্যাঁ, মিডের মার্কসটা আমি তোমাদের স্ল্যাকে জানাই দিব এই উইকের ভিতরে আর কি। আমি এখনো শেষ করতে পারি নাই। সো তোমাদের আর হচ্ছে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট হবে, আর কুইজ হবে একটা সানডেতে। সো অ্যাসাইনমেন্ট n-1 হবে, আর কুইজগুলো n-2, এভারেজ অফ n-2। ঠিক আছে। স্যার হুম স্যার অ্যাসাইনমেন্ট যারা ফুল মার্কস পাইছে তিনটাতে তাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট 4 করা লাগবে? হুম দিলে বেটার হয়, কারণ তোমাদের জাস্ট প্র্যাকটিস করা হচ্ছে আর কি, এরকম। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ। তো অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন? না, অ্যাটেন্ডেন্স আজকে নিব না, যেহেতু আমার ফার্স্টের দিকে জয়েন করতে লেট হয়েছে, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি না আজকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। স্যার গত ক্লাসটা আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারি না, আমার 9টার দিকে কারেন্ট চলে গেছিল, 9টা থেকে 4টা ঠিক পর্যন্ত আছে, কারেন্ট ছিল। সমস্যা নাই, আমাকে স্ল্যাকে জানাই রাখো। আচ্ছা স্যার। ওকে, তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কারো? স্যার আমি মিডের স্কিপটা আজকে শেষ করে কালকে পরশুর ভিতরে তোমাদের স্ল্যাকে জানাই দেবো। স্যার যে লাস্ট